Hello dear student. So this is the latest concept about sale and lease back lease. It means here the one person is purchasing the asset and they are selling that assets to the leasing company, and after that they are returning that asset on the basis of the lease. So this is called as a sale and lease back lease. It means, see here, sale and lease back is a simple financial transaction which allows a person to lease an asset to himself after selling it. Under the transaction, an asset previously owned by the seller is sold to someone. Understood? It helps and is leased back to the first owner for a long term. Understood? Here the owner of an asset sells the property to the leasing company. Understood? The one person are purchasing the asset from the shop and they are selling that asset to the leasing companies. Understood? And these persons are purchasing on cost prices, but they are selling that assets to the company or the leasing company on the basis of the market prices. It means the cost price is very less, the market prices are very high, because the market prices are variation. So if the market prices are increases or decreases, whatever, when the person are purchasing that assets on the base of the cost prices, it is very less. But when that person will be sold to the lesser company, in that time the market price is very high. The students, ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಅಂಡ್ ಲೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೇಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಓನ್ ಆಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಷಿನರೀಸ್. ಆ ಮಷಿನರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ 10 lakh rupees ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಷಿನರಿಯ ಕಾಸ್ಟ್ 10 lakh rupees ಇರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಲೆಸ್ಸರ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಅಥವಾ ಲೀಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಅದನ್ನ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವನು ಅದನ್ನ 11,000 ಕೂಡ ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 9,000 ಕೂಡ ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ಲಕ್ಚುವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ಲಕ್ಚುವೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಅವನು ಲೀಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಷಿನರಿನ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಲೀಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದೇ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸೇಮ್ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಅವನು ರಿಟರ್ನ್ ಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ different type of the concept. The one persons are purchasing the asset from the shop and that person is sold that asset to the leasing company. Again that person will be taken that asset from that leasing company on the basis of the lease. Understood? So ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಓನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಲೀಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಗೇನ್ ಅವನು ಅದೇ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಅದೇ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಲೀಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ಅವನು ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. So this is the different type of the concept. Understood? Sale and lease back ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. See here, he receives the amount from leasing company. This amount can be used as a working capital. Understood? So that person is selling the machinery to the leasing company on the base of the market prices. After that they are receiving or taken that assets on the basis of the lease. Understood? And see here, the leasing company becomes the lessor after purchasing the assets and the owner of the asset becomes lessee. Understood? So here the person is purchasing the assets. In that time that person is the lessor or the owner of that particular asset. But when he is selling that assets to the leasing company, in that time the leasing company is the lessor of that particular asset. But that person, the previous person, is the lessee of the particular assets. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಮಷಿನರಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಲೆಸ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಓನರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ.
ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಲೀಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೀಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಓನರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಪರ್ಸನ್ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಲೆಸ್ಸಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೀಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಅವನು ಅದನ್ನ ಪುನಃ ಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೀಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ, ಈಗ ನಾವು 10 lakh rupeesಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಅಥವಾ ಮಷಿನರಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಲೀಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೀಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ 9 lakh rupees ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಅಥವಾ 11 lakh rupeesಗೆ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದನ್ನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೆಸ್ಸಿಗೆ, ಸೊ ಓನ್ ಆಗಿ ಅವನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಲೀಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗುವಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರೆಂಟಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದೇ ಮಷಿನರಿನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅವನು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ it is very beneficial to the lessee. Understood? The one person is purchasing the asset and it will be sold to the leasing company. After that that person is purchasing that asset on the base of the lease. So when they are selling that assets to the leasing company is providing the total amount to the lessee. So that lessee is utilizing that amount to the working capital. So it is very beneficial to the lessee. Understood? So both the parties are very benefits. The lessor gets tax benefits and the lessee gets immediate finances. Understood? So lessor means here leasing company, lessee means the person. Understood? So the assets such as office building and shopping complexes, locker rooms, they are provided under the sale and lease back methods. Understood? Usually in case of commercial banks, the safe lockers are sold to leasing company and leased back to bankers. So this is the very important concept for the bankers. Okay, see this picture, sale and lease back. So cash prices, it means the first owner becomes tenant. Tenant means they are the lessee. So the first person means they are purchasing the assets for directly from the shop, then they are sell to the second owner, becomes a landlord. It means the second owner is the leasing company. Again they are purchasing or they are taken that asset on the basis of the lease. Okay, and they are providing the annual rent to the second owner, or the first owner is given the rent to the second owner or to the leasing company. So this concept is shown in the figures. Okay, this picture shows the sale and lease back. Understood? The cross border lease. Dear student, the name only tells us it is a lease between the country and international. It means the cross border is another name as international lease. Understood? See, cross border leasing is a type of lease agreement where lessor and lessee are situated in different countries. The equipments involved in such agreement include aircraft, transport and telecommunication equipments, which require huge amount of investments. Understood? So this lease is totally depending on the international levels. It means the cross border, the lease is going to the outside the countries. It means the lessor and the lessee are from the different countries, situated in different countries. They are taken the agreement to utilizing the particular asset like aircraft, transport and telecommunications equipments. Understood? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗೆ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಲೆಸ್ಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಅವರು ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಲೆಸ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಲೆಸ್ಸಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯವರು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಸೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಏರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ನಾವು ಏರ್ ಬಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಅಂಡ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್,
like sims and these mobiles equipments like that. Okay, so these are all the relating to the international levels. Understood? The parties to the leasing belong to different countries of the worlds. Understood? The lessor, the lessee and financier of various countries come together and form the contract. So they are taken the agreement. Understood? The international lease is further divided into two categories. So this cross border lease is totally divided into two categories, that is import and cross border lease. So import means what? So we are purchasing the assets or purchasing the goods from the different countries. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಆಮದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗಳಿಂದ ನಾವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಫ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ವಸ್ತುವನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂಥದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೈಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಒಂದು ಇಂಪೋರ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. So in the case of import lease, the supplier or the manufacturer of the lease is asset is located in a foreign countries. Understood? In case of the import lease, so when we are purchasing the asset from different countries, it means the supplier, they are the suppliers or the manufacturers. Manufacturer means one who producing the product or one who producing the assets. Understood? So they are from the different countries. So we are purchasing that goods from the different countries. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಲೀಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತುವನ್ನ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಸೊ ವಸ್ತುವನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂತರು ನಾವು. ಸೊ ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಇಂಡಿಯಾದ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಳಗಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ? ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಸ್ತುವನ್ನ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗಳಿಂದ ಏನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ವಸ್ತುವನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಾವು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಗಳಿಂದ, ಉತ್ಪಾದಕರುಗಳಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ವಸ್ತುವನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Understood? And another one is cross border lease ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. Cross border means the lessor and the lessee are located in different countries and they are enter into the agreement. So cross border means not in the same country or the domestic country, but here the lessor and the lessee from different countries. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮದೇ ಕಂಟ್ರಿ ನಾವು ಏನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೆಲ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಚೇಸರ್ ಎರಡೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ, ಇಂಡಿಯಾದವರೇ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಫ್ರಮ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಮೆರಿಕಾ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. So it means between the agreement they are purchasing or selling the goods or the assets on the basis of the lease. Understood? So we are not purchasing here cross border, but we are when we are purchasing the goods on the basis of the lease from different countries, that means import lease. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ವಸ್ತುವನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯವರು ಲೀಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟೋಟಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಲೀಸ್. See, this picture tells us what is cross border lease. Understood? See the customer and the dealers and local government and insurance company and Tokyo Century groups like that. So here the lease contract and sale contract. See that one, customers and dealers. So customers are purchasing from the dealers and the dealers is taken the goods from the Tokyo Centuries, or customers are taken the goods from the Tokyo Centuries. It means so import means the countries, within the countries we are taken or purchasing the goods from different countries, so that is called as import. And the different countries are taken the goods from different countries, so that is called as
that is called as cross border lease. Understood? See, next one is domestic lease. The name only tells us what is domestic lease. Domestic means the lessor and the lessee, both the parties are from the countries only, or the within the countries they are taken the agreement to purchasing and sale of the goods on the basis of the lease. Understood? See here, a lease transaction is classified as a dimension if all parties to the agreement, namely equipment, understood, supplier, lessor and the lessee are domiciled in the same countries. Here domiciled means they are comes from same countries. So ಇಲ್ಲಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಲೀಸ್ ನಮಗೆ ನೇಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿತಿನ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್. So the within the border of the countries, all the person, whether the supplier, lessor or the lessee, so they are taken the agreement to purchasing and the selling. ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ವಿತಿನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್, and they are providing the rentals to the landlord or the owner of the real assets. Understood? ಇಲ್ಲಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರದಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಂಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಓನರ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸ್ ಆರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೀಸ್ ಆರ್ ಸೇಲ್ ಅಂಡ್ lease back lease and some other leases. So whatever the leases are there, that all the leases are within the countries, that is called as a domestic lease. Understood? If the lease from the different countries or the purchasing or selling to the different countries, that is called a cross border lease. Understood? So this is the types of leases. Okay, now the differences between financial lease and operating lease. Dear student, you know about the financial lease and operating leases. What is financial lease? It is a long term lease. Once the lease agreement is going on, so we are not stop that lease, or we are not closing that leases. That is called as financial leases. So the heavy machineries or the heavy equipments or the heavy assets are taken on these financial leases. Okay, the lessee will be taken the assets on the basis of the financial lease when they are requiring that assets in a long period of times. That is called as financial lease. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೀಸ್ ಅಂತ ನೋಡಬಹುದು. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಸಮಯಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಮೋರ್ ದನ್ 10 years. ಸೊ 10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಯರ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೀಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಲೀಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಲೀಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಸ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಲೆಸ್ಸಿಯ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. So operating lease means what? A short period of time the lessor and the lessee are going to take the agreement for utilizations of the particular asset, and the lessee will be providing the rental to the lessor. That is called as operating lease. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮಿಗೆ ಲೆಸ್ಸಿ ಆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ವೆದರ್ ದ ಲೆಸ್ಸರ್ ಆರ್ ದ ಲೆಸ್ಸಿ. ಅಂಡ್
all the obligations to the particular asset is taken by the lessor only in the operating lease. Understood? But in the financial lease, whatever will be happen for the particular asset, it means any obligations is given based on that particular asset, all the obligations are taken by the lessee only, because it is a long period of time agreement, but the operating lease having the short period of time agreements. Understood? Now, what are the differences between the financial lease and operating leases? Okay, see the ownership. First one is ownership. Under operating lease with the lessor, and the financial lease, transfer option at the end of the lease period is there with the lessee. Understood? So when the ownership means in operating lease, operating lease means it is a short term lease. When the lessee is taken the assets on the basis of the lease from the lessor, here the lessor is the owner of that particular asset. The ownership will not be changes here because it is a short period of time agreement. But the financial lease, here it is the long period of time agreement. So the ownership will be transferred to the lessee only. Lessee, not a lessor. So because any obligation is offered for the assets, all the obligations taken by the lessee only. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಲೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಓನರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಯಲ್ ಓನರ್ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ಸರೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಲೆಸ್ಸಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಪೀರಿಯಡ್ ಗೆ ಅದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಪೀರಿಯಡ್ ಮಾತ್ರ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ 1 ಡೇ ಇಂದ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿತಿನ್ ದ ಇಯರ್ಸ್, ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರಿಂದ ಓನರ್ ಲೆಸ್ಸರೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ರಿಯಲ್ ಓನರೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೀಸ್ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಓನರ್ಶಿಪ್ ನ ಟೋಟಲಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅವನು ಆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಗೆ ಅಥವಾ ಓನರ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಗ ರಿಯಲ್ ಓನರಿನ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರಿಪೇರ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಲೆಸ್ಸಿನೇ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಲೆಸ್ಸರೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಗಳು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಸ್ಕ್ ಅಂಡ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್. ರಿಸ್ಕ್ ಅಂಡ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಫಾರ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ any repair is happened or any accident is going on for the assets, all the risk and the reward is taken to whom? So in the operating lease with the lessor only. Lessor is the real owner of the assets. So in the operating lease all the risk and reward is taken by the lessor only. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಸೆಟ್ ಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಅದರ ರಿಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಲೆಸ್ಸರೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಲೆಸ್ಸಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಲೆಸ್ಸರೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವೆನ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೀಸ್ is taken, so it is a long period of time, so the any risk and reward is going on for the particular asset, all that are taken by the lessee only, because so the lessee are taken the asset for a long period of time, so anything will be happen for that particular asset, all the risk and reward is taken by the lessee only. So ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೀಸ್ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಗೆ, ಸೊ ಮೋರ್ ದನ್ 10 years, 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 15 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 20 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ನಾವು ಲೀಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಲೆಸ್ಸಿ ಓನರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂಡ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಗಳಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತವನು ಯಾರಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸಿನೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ದ ಓನರ್, ನಾಟ್ ದ ಲೆಸ್ಸರ್. ಯಾವ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ,
ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಾಗ ಲೆಸ್ಸಿ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ಸರ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸರ್ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂಡ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಗಳನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂಡ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳು. ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ನ ರಿಯಲ್ ಓನರೇ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸಿ ಅದರ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. ಇನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಆಪ್ಷನ್, but in financial lease the lessee have a purchase option. Understood? So in operating lease this is a short period of time lease or the short period of agreement. So for that purposes the lessor will not be given any option to the lessee to the purchase of that particular asset. ಸೊ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ 1 day 2 day 1 week 15 days ಆರ್ 1 month ಆರ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನರ್ ಅದನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಲೆಸ್ಸಿಗೆ ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೀಸ್ ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ಸರ್ ಒಮ್ಮೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ಲೆಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಮೋರ್ ದನ್ 10 years, 10 15 20 30 ಆರ್ 50 years ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಹೌಸಿಂಗ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಗೆ 50 years ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಫೈನಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಲೆಸ್ಸರ್ ಅದನ್ನ ಲೆಸ್ಸಿಗೆ ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಲೆಸ್ಸಿ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಪ್ಷನ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸ್ there is no purchase option, but in the financial lease the lessor will be providing that particular option to the lessee. So this is the purchase options. Okay, next expenses borne. What is that expenses borne? The expenses borne means the repair charges or the depreciation charges or any tax charges. So all that charges are given by the lessor in operating lease, because it is a very short period of time lease or the short period of agreement between the lessor and the lessee. So the lessor is the real owner, as well as in agreement also they are the owner of that particular asset. So all the expenses borne by the lessor in the operating lease. But in the financial lease the expenses is borne by the lessee only, because when the agreement is started, from that agreement, starting the agreement and up to the end of that particular agreement, the owner of the asset is lessee. So once start the agreement in the financial lease will not be close or will not be end. So ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೀಸ್ ಅನ್ನ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೀಸು ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಮ್ಮೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಲೀಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಸೆಟ್ ಗಳನ್ನ, ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಾರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎನಿ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸಿನೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಬೈ ದ ಲೆಸ್ಸರ್ ಇನ್ ದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸ್ and expenses borne by the lessee in the financial lease. Understood? Next, running cost to lessee. What is this running cost? No running or administration cost in operating lease.
So the lessee will not given any administration or the running cost to the operating lease, because it is a short term lease for 1 day or 10 days or within the year. ಒಂದು ದಿನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗಳು, ಆಡಳಿತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕಾಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಲೆಸ್ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಓನರೇ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನಿ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಷಿನರಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 1 ದಿನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ 1 ವೀಕ್ಗೆ ಅವನು ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದರ ಕಾಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸರೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಟ್ರೆ ಲೆಸ್ಸಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಓನರ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಇನ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೀಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಹೈಯರ್. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಹೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಲೆಸ್ಸಿನೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ತುಂಬಾ ವರ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೀಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ, ಕಾಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಬಾರ್ನ್ ಮಾಡುವಂತವನು ಲೆಸ್ಸಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟು ಲೆಸ್ಸಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಸ್ಸಿ? ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲೆಸ್ಸಿಗೆ? ಲೆಸ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಸೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಲೀಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಲೆಸ್ಸರ್ ಇಂದ, ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಓನರ್ ಇಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಸೊ ಇನ್ನು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸ್ ನೋ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲೇಮ್ಡ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಓನರೇ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಾತ್ರ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಮಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಅಸೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಅವನು ಲೀಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಗಳನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತನು, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಗಳನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತನು ಲೆಸ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತವನು ಲೆಸ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಸೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಲೆಸ್ಸಿಗೆ ಲೀಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ರಿಪೇರ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದಿದ್ರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸರೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಸ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಬಟ್ ಇನ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೀಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೀಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬೋತ್ ಕ್ಲೇಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲೆಸ್ಸಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ಸರ್ ಇಂದ ಅವನು ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ, ಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಲೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಈಸ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ದ ಲೆಸ್ಸಿ ಓನ್ಲಿ, because so that person is taken for a long period of time, not for a year, that for a more than 10 years. 10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಯರ್ ಗೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಅವನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ಸಿನೇ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸ್. Understood? The financial lease is a long term lease, but operating lease is a short term lease. So this is very helpful to the financial lease, is very helpful to the lessee, and also operating lease is very helpful to the lessee. But the lessor will get the benefit like rents. So because after the agreement is completed, the lessor will be returned that particular asset from the lessee. So the both person, whether the lessor and the lessee, that both persons are getting the more benefits from these lease concept. So some in India, the some financial institutions are taken the lease from different leasing companies. Understood? So this is the differences between the financial lease and operating leases.